हे गाइस वेलकम बैक टू दॉइच मेट शिवम। सो गाइस आज है हमारा डे 18 और आज के दिन हम करने वाले डे 13 से डे 17 तक की वो सारे वर्ड्स की रिवीजन। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास माइनेट वेगान विच मीन्स बिकॉज ऑफ मी। माइनेट वेगान क्योनन मियर मॉर्गन फारन। आई रिपीट माइनेट वेगन क्योनन वियर मॉर्गन फारन विच मीन्स एज फार एज आई एम कंसर्न वी कैन गो टुमारो। नेक्स्ट वर्ड है द माइनुंग विच मीन्स ओपिनियन। वॉट इज दाइना माइनुंग? वॉट इज दाइना माइनुंग? वॉट इज योर ओपिनियन? What is your opinion? Next day, meist, which means mostly. Ich bin meist zu Hause. Ich bin meist zu Hause. I am mostly at home. Next word है the meisten, most. जैसे लोगों के लिए या थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं. The meisten Schüler sind pünktlich. The meisten Schüler sind pünktlich. Most students are punctual. नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं meist. Again mostly. Er arbeitet meist am Abend. Er arbeitet meist am Abend. He usually works in the evening. Next word की बात करते हैं der Meister which means master. Er ist ein Meister seines Fachs. I repeat, er ist ein Meister seines Fachs which means he is a master of his profession. और होना भी चाहिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके मास्टर बन जाओ, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। थोड़ा सा मोटिवेशन मैंने भी दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेल्डन विच मीन्स टू रिपोर्ट। बिट्टे मेल्डन जी दास प्रॉब्लम। बिट्टे मेल्डन जी दास प्रॉब्लम। प्लीज रिपोर्ट द प्रॉब्लम। द मेल्डुंग announcement या report. The Meldung ist wichtig. The Meldung ist wichtig. The announcement is important. Next word is the Menge which means quantity. Eine große Menge Menschen wartet. A large crowd is waiting. Next word is the Mensa which means cafeteria. Wir essen in der Mensa. Wir essen in der Mensa. We eat in the cafeteria. Next word is der Mensch which means human being. Jeder Menschen ist wichtig. Jeder Menschen ist wichtig. Every human being is important. Next word ist menschlich, which means human. Das ist eine menschliche Reaktion. Das ist eine menschliche Reaktion, which means that is a human reaction. Next word ist das Menü, which means menu. Das Menü ist sehr lecker. I repeat, das Menü ist sehr lecker, which means the menu is very delicious. Next word ist merken, which means to notice. Ich merke mir den Namen. Ich merke mir den Namen, which means I remember the name. Next day, merkwürdig, merkwürdig, which means strange. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig, which means that is very strange. Die Messe, which means trade fair या exhibition. Die Messe beginnt morgen. The Messe beginnt morgen. The trade fair starts tomorrow. Next day, messen, to measure. Wir messen die Länge. Wir messen die Länge, which means to measure the length. Next day, das Messer, which means knife. Das Messer ist scharf. Das Messer ist scharf, which means the knife is sharp. Next is das Metall, which means metal. Das Auto besteht aus Metall. Das Auto besteht aus Metall. The car is made of metal. Next is the Methode, which means method. The Methode ist einfach. This method is simple. Geehrt, which means honored. Ich fühle mich geehrt. I feel honored. Next is geeignet, which means suitable, appropriate. Dieses Buch ist sehr Anfänger geeignet. Dieses Buch ist sehr Anfänger geeignet, which means this book is suitable for beginners. Okay. Next is die Gefahr, which means danger. Es besteht große Gefahr. Es besteht große Gefahr means there is a great danger. There is a great danger. Es besteht große Gefahr, which means there is a great danger. अगला है gefahrlich, which means dangerous. Das ist sehr gefahrlich. That is very dangerous. Next is gefallen, to like, to please. Das Lied gefällt mir. Das Lied gefällt mir, which means I like the song. Etwas gefallen lassen, which means to tolerate something. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das lasse ich mir nicht gefallen. I won't tolerate this. Next है das Gefängnis, which means prison या jail. और सेंटेंस है हमारे पास देयर मैन इस्ट इम गेफेंगनिस. देयर मैन इस्ट इम गेफेंगनिस. द मैन इज इन द प्रिजन. नेक्स्ट है das Gefühl, which means feeling या emotion. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl, which means I have a good feeling. Next है gegen, which means against. Er spielte gegen mich. Er spielte gegen mich. He is playing against me. अगला वर्ड है der Gegner, which means opponent. Der Gegner is stark. The opponent is strong. और होना भी चाहिए. The Gegend, which means area. Dieser Gegend ist ruhig.
Diese Gegend ist ruhig, which means the area is quiet. Der Gegensatz, which means contrast या opposite. Das ist ein großer Gegensatz. That is a great contrast. अगला है der Gegenstand, object. Der Gegenstand ist teuer. The object is expensive. Next है das Gegenteil, which means opposite. Das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr, which means the opposite is true. Wahr means true यहाँ पर. Okay. अगला है Gegenüber, which means opposite. Die Bank liegt gegenüber der Schule. I repeat, the bank liegt gegenüber der Schule, which means the bank is opposite the school. Next word है हमारे पास das Gehalt, which means salary. Mein Gehalt ist gut. Mein Gehalt ist gut. My salary is good. Good क्या? Best होनी चाहिए. Das Geheimnis, which means secret. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, which means that is a secret. Next Geheim, again secret. Das ist ein geheimer Information. Das ist ein geheimer Information. That is a secret information. देखो ऊपर जो geheimnis है ना वो एक नाउन है. ये वाला geheim है ना das ist eine geheimer Information. तो यहाँ पर जो geheim है ना वो एक adjective की तरह काम कर रहा है. मतलब information के लिए adjective. जैसे होता है ना important information. तो important क्या है यहाँ पर noun. यहाँ पर क्या है secret information. तो secret क्या है यहाँ पर adjective. Understood? फिर से एक बार करते हैं. Das ist eine geheimer Information. That is secret information. That is secret information. Next word की तरफ जाते. Gehören, which means to belong. Dieses Buch gehört mir. Dieses Buch gehört mir. This book belongs to me. Das Gehsteig, sidewalk. Die Kinder gehen auf dem Gehsteig. The Kinder gehen auf dem Gehsteig, which means the children are walking on the sidewalk. Next day की तरफ जाते and next word देखते. Die Speise, which means food. Die Speise schmeckt sehr gut. Die Speise schmeckt sehr gut, which means the dish tastes very good. अगला है die Speisekarte, menu. Kann ich bitte die Speisekarte haben? Kann ich bitte die Speisekarte haben? Can I have the menu please? Next है Speisewagen, which means dining car. Wir essen im Speisewagen. We eat in the dining car. अगला है Spezial, which means special. Heute gibt es eine spezielle Angebot, which means today there is a special offer. Angebot अपने आप में अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफर. और अनबीटन भी एक वर्ड है जिसका मतलब अगेन होता है ऑफर. ओके. नेक्स्ट देर स्पेशलिस्ट विच मीन्स स्पेशलिस्ट. Er ist Spezialist für Computer. He is a computer specialist. अगला Spezial which means especially. This book is spezial für Anfänger. This book is especially for beginners. अगले वर्ड की तरफ जाते. Der Spiegel which means mirror. Ich sehe in den Spiegel. Ich sehe in den Spiegel. I look into the mirror. Next day, das Spiele, the game. Das Spieler macht Spaß, which means the game is fun. Der Spieler, player, खिलाड़ी. Der Spieler schießt in Tor. Der Spieler schießt in Tor. The player scores a goal. Tor मतलब goal. Okay. Next day, der Spielerplatz, playground. Die Kinder spielen auf dem Spielerplatz. The children play on the playground. Next day, das Spielzeug मतलब toy. Das Kind hat neues Spielzeug, which means the child has a new toy. अगला है Spitz, which means pointed. Der Bleistift ist spitz, which means the pencil is sharp. अगला है der Sport, which means sport. Sport ist gesund. Sport ist gesund. Sport is healthy. Die Sportart, type of sport. Fußball ist meine Lieblingssportart. Football is my favorite sport. Der Sportler, athlete. Der Sportler trainiert jeden Tag. The athlete trains every day. Sportlich, athletic. Sie ist sehr sportlich. Sie ist sehr sportlich. She is very athletic. अगला है die Sprache, which means language. Deutsch ist eine schöne Sprache. German is beautiful language. Yeah, of course. That's why we're learning. Die fremde Sprache, foreign language. English ist eine fremde Sprache. English is a foreign language. Die Muttersprache, mother tongue. Hindi ist meine Muttersprache. Hindi is my mother tongue. Next day, die zweite Sprache, second language. Deutsch ist meine zweite Sprache. Very good. Next day की तरफ चलते. Das Fahrrad, which means bicycle. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. I go to school by bicycle.
Das Fahrzeug, which means vehicle. Das Fahrzeug ist neu. The vehicle is new. अगला है fair, which means fair. Er ist immer fair. He is always fair. मतलब वो हमेशा न्यूट्रल होता है या ईमानदार होता है, लाइक दिस, या रियल होता है, आप कह लो फेयर होता है. देयर फैक्टोर, विच मीन्स फैक्टर. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Time is an important factor. Der Fall, which means case. Das ist ein schwieriger Fall. Das ist ein schwieriger Fall. This is a difficult case. Fallen, to fall. Das Glas fällt auf den Boden. I repeat, das Glas fällt auf den Boden, which means the glass falls onto the floor. अगला है fällig, यानी due. Die Rechnung ist morgen fällig. Die Rechnung ist morgen fällig. The bill is due tomorrow. अगला है falls, यानी in case. Ruhe mich an, falls du Hilfe brauchst. Call me if you need help. I repeat, ruhe mich an, falls du Hilfe brauchst. Call me if you need help. अगला है falsche, which means wrong. Deine Antwort ist falsche. Your answer is wrong. Der Familienstand, which means marital status. Bitte geben Sie Ihren Familienstand an. Bitte geben Sie Ihren Familienstand an. Please state your marital status. Fangen, which means to catch. Der Hund fängt den Ball. The dog catches the ball. अगला है the Fantasie, which means imagination, या आपकी कोई fantasy. Kinder haben viele Fantasie. Kinder haben viele Fantasie. Children have a lot of imagination. Die Farbe, which means color. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Blau ist meine Lieblingsfarbe, which means blue is my favorite color. अगला है das Faschiritis, which means minced meat. Ich kaufe frisches Faschiritis. I buy fresh minced meat. अगला है Hackfleisch, which means minced meat. Hackfleisch wird für Frikadellen benutzt. Minced meat is for meatballs basically. Next word is there Fasching, which means carnival. Viele Menschen feiern Fasching. Many people celebrate carnival. Their carnival, which means carnival. Their carnival is sehr bunt. The carnival is very colorful. अगला है the Fastnacht, which means again carnival. The Fastnacht beginnt im Februar. The carnival festival begins in February. अगला है fasten, which means to grasp. Kannst du meine Hand fassen? Kannst du meine Hand fassen? Can you hold my hand? और अगला वर्ड है फास्ट, विच मीन्स ऑलमोस्ट. इश बिन फास्ट फटिश, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड. 17th डे की तरफ जाते एंड वर्ड है हमारे पास देयर प्रोफी स्पोर्टलर, विच मीन्स प्रोफेशनल एथलीट. देयर प्रोफी स्पोर्टलर ट्रेनियर्ड jeden Tag. Professional athlete trains every day. The Profi Sportlerin, which means professional female athlete. The Profi Sportlerin gewinnt viele Wettbewerb, which means the professional female athletes wins many competitions. Which means the professional female athlete wins many competitions. अगला है das Programm, which means program. Das Programm beginnt 8 Uhr. The program begins at 8 o'clock. अगला है das Projekt, which means project. Unser Projekt ist sehr interessant. Our project is very interesting. अगला है prospect, यानी which means brochure. Ich lese den Prospekt. I am reading the brochure. अगला है Prost, which means cheers. Prost auf deine Gesundheit. Prost auf deine Gesundheit. Cheers to your health. अगला है protestieren, which means to protest. The Studenten protestieren gegen die Entscheidung, which means students are protesting against the decision. Their protest, which means protest. Their protest war friendlich, which means the protest was peaceful. Their process, which means process. Their process dauert lang. Their process dauert lang. The process takes a long time. अगला है prüfen, which means to check. Their Lehrer prüft die Hausaufgaben. Their Lehrer prüft die Hausaufgaben, which means the teacher checks the homework. Die Prüfung, which means examination. Morgen habe ich eine Prüfung, which means tomorrow I have an exam. Publikum, which means audience. Das Publikum klatscht laut. Das Publikum klatscht laut. The audience applauds loudly. अगला वर्ड है their pullover, which means sweater. Im Winter trage ich einen Pullover. I wear a sweater in winter. अगला वर्ड है their Punkt, which means point. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. That is an important point. Next है punktlich, which means punctual. Er kommt immer punktlich. He always comes on time. अगला है die Puppe, which means doll. Das Kind spielt mit einer Puppe, which means the child is playing with a doll. अगला है putzen, which means to clean. Ich putze meine Zimmer. I clean my room. अगला है die Qualifikation, which means qualification.
एंड सेंटेंस है हमारे पास जी हाट दी रिश्टिग क्वालिफिकेशन, जी हाट दी रिश्टिग क्वालिफिकेशन, शी हैज़ अ राइट क्वालिफिकेशन। तो राइट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, समझो वर्ड्स को। ओके, अगला है द क्वालिटेट यानी क्वालिटी, और उसके लिए सेंटेंस है हमारे पास द क्वालिटेट दीज इज प्रोडक्ट्स, द क्वालिटेट दीज इज प्रोडक्ट्स इज देयर गुड, द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड। एंड 100th वर्ड है आज का 100, एंड टोटल 300th वर्ड है हमारा द स्क्वार्टियर विच मीन्स अकोमोडेशन। एंड सेंटेंस है हमारे पास wir suchen ein Quartier für die Nacht, wir suchen ein Quartier für die Nacht, which means we are looking for accommodation for the night, we are looking for accommodation for the night। okay, so congratulations to you, congratulations to me guys। आज हमने हमारे 300 वर्ड्स पूरे कर लिए। देखो 2500 वर्ड्स में से 300 हो चुके। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लिटरली सच बता रहा हूँ। डे 1 और आज डे 18 कैसे चला है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, मैंने कैसे किया, कहाँ 300 वर्ड्स कैसे हुई है। देखो 100 वर्ड्स भी बड़ी चीज़ होती है, 200 वर्ड्स भी बड़ी चीज़ होती है, 300 वर्ड्स भी बड़ी चीज़ होती है। तो देखो यार, हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया है, आपने भी मैंने भी, हम कर रहे हैं मेहनत, इट्स अ बिग डील। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं कंटिन्यू अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उतना ही बेटर है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप करो, कंटिन्यू इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करो। देखो ग्रेजुअली हो जाएगा, 2500 वर्ड्स कब हम कर लेंगे मैं पता भी नहीं चलेगा। तो बस यही कहूँगा 100 बात की एक बात, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ओके, सो बस फिर से एक बार कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। तो हमने आज 300 वर्ड्स पूरे कर लिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में जहाँ पर हम फिर से नए वर्ड्स सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड बाय बाय फॉर नाउ।